பைத்தான் லாஜிக்ல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இந்த ஒரு சின்ன கோடுக்கு 99% பேர் தப்பான ஆன்சர் தான் சொல்லுவாங்க. நீங்க அதுல எந்த கேட்டகரி? வாங்க பார்க்கலாம். Question 1 ஈஸி ஸ்டார்ட். அவுட்புட் என்ன வரும்? டைம்ஸ் அப். ஆன்சர் லாக் பண்ணுங்க. செட்ல டூப்ளிகேட்ஸ் கவுண்ட் ஆகாது, ஆர்டரும் மேட்டர் இல்ல. சோ ரெண்டு செட்டும் சேம் தான். கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ ட்ரூ. Question 2 கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. Got your answer? Values same na double equal to true, but objects different na is false. Correct answer B true false. Question 3 இங்க நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. திங்க் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. Let's check answer. Tuple immutable. Change பண்ண முடியாது. So correct answer B error. Question 4 Don't rush. இது real world mistake. ரெடியா? B equals A na ரெண்டு same object. So change பண்ணா ரெண்டுலயும் reflect ஆகும். Correct answer B 1, 2, 3, 4. Final question. கொஞ்சம் யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. Let's reveal. And first falsy value return பண்ணும். So 0 and 5 equals 0. Correct answer A 0. நீங்க எவ்ளோ ஸ்கோர் பண்ணீங்க? கமெண்ட்ல 0 to 5 மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஃபுல் குவிஸ் பிளேலிஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, செக் பண்ணுங்க. இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் குவிஸஸ் வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.